సో నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది C++లో వేరియబుల్స్ ఎలా యూస్ చేస్తాం, కండిషనల్స్ ఎలా యూస్ చేస్తాం, లూప్స్ ఎలా యూస్ చేస్తాం. సో వేరియబుల్ అంటే ఒక బకెట్ అని అర్థం. అంటే ఒక కంటైనర్ వేరియబుల్ అంటే అందులో మనం వాల్యూ స్టోర్ చేయొచ్చు. ఒకసారి సపోజ్ ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్ అనుకున్నాం, అందులో మనకి నచ్చింది స్టోర్ చేయొచ్చు. లైక్ మనం ఒక 5 స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నాం. కాకపోతే C++లో మనకి స్టాటిక్ బైండింగ్ అనేది జరిగింది. నార్మల్గా మనకి 2 ఉంటాయి, ఒకటి స్టాటిక్ బైండింగ్, ఇంకోటి డైనమిక్ బైండింగ్. స్టాటిక్ బైండింగ్ అంటే ఒక వేరియబుల్కి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తాము, కాకపోతే అసైన్ చేసే ముందు మనం ఆ వేరియబుల్ ఎలాంటి వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పి మనమే మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది స్టాటిక్ బైండింగ్. డైనమిక్ బైండింగ్ అంటే మనకి ఇది ఎలాంటి లాంగ్వేజెస్లో అంటే జావా స్క్రిప్ట్, పైథాన్, ఇంకా పిహెచ్పి. సో ఇలా మ్యాక్సిమం ఇంటర్ప్రెటెడ్ లాంగ్వేజెస్లో మనకి డైనమిక్ బైండింగ్ అనేది ఉంటుంది. అందులో అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం పైథాన్ చూసుకుంటే A=5. సో మనకి డేటా టైప్ ఏంటి అని చెప్పి మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ ఆ డేటా టైప్ ఏంటి అని అదే చూసుకొని వాల్యూ అసైన్ చేసుకునేది. అలాంటి వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి వాల్యూ అసైన్ చేసుకునేది. అదే డేటా టైప్లో అదే వేరియబుల్లోకి మళ్ళీ ఇంకో వాల్యూ కూడా పెట్టచ్చు మనం. సో ఇది డైనమిక్ అనమాట. సో ఆన్ ద ఫ్లై అన్నీ జరిగిపోతూ ఉంటాయి. కానీ ఈ కంపైల్ లాంగ్వేజెస్లో అలా కాదు. మన డేటా టైప్ ఏంటి అని చెప్పి మనమే మెన్షన్ చేయాలి. మళ్ళీ ఆ స్కోప్లో సపోజ్ ఇదంతా ఒక స్కోప్, ఈ స్కోప్లో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఒక్కసారే ఉండాలి. మళ్ళీ ఇంకో డేటా టైప్తో అంటే ఫ్లోట్ = 2.33 సేమ్ అదే వేరియబుల్ నేమ్ మళ్ళీ మనం యూస్ చేయలేము. మళ్ళీ అదే వేరియబుల్ నేమ్ సేమ్ అదే డేటా టైప్తో కూడా మళ్ళీ ఇనిషియలైజ్ చేయలేము. సో ఇది స్టాటిక్ బైండింగ్ అంటాం మనం. సో వేరియబుల్ ఫస్ట్ మనం ఎలాంటి వేరియబుల్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం, ఆ వేరియబుల్ ఒక డేటా టైప్ ఏంటి, స్టార్టింగ్ ఆ డేటా టైప్ ఫాలోడ్ బై data type followed by variable name, తర్వాత అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. అదే ఆ వేరియబుల్లోకి అసైన్ చేయడానికి వాల్యూని ఈక్వల్ టు పెట్టి వాల్యూ ఫ్లోట్ b = 2.33 char c = క్యారెక్టర్ అనేది మనం సింగిల్ కోట్స్తో రాయాలి. ఓకే, సింగిల్ కోట్స్. ఇంకొకటి మనం క్యార్ని అలా డైరెక్ట్ క్యారెక్టర్ కాకుండా మనం ఆస్కీ వాల్యూస్ కూడా ఇవ్వచ్చు, లైక్ 65. సో 65 అంటే ఆస్కీ లెటర్స్లో క్యాపిటల్ ఏ అని. ఓకే, అండ్ అగైన్ డబుల్ d = ఫ్లోట్కి డబుల్కి డిఫరెన్సెస్ అంటే ఫ్లోట్ 4 bytes ఆక్యుపై చేసింది, డబుల్ 8 bytes. అంటే మనం ప్రెసిషన్ అనేది ఇంకా మనం ఎక్కువ వాల్యూస్ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో, లైక్ 1000 బికాస్ 8 bytes అంటే 2^64 2^63 ఇయర్స్. ఇది అది హైయెస్ట్ నెంబర్ అనమాట మనం ఇందులో స్టోర్ చేయగలిగింది. సో ఇవన్నీ బేసిక్ ప్రీ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్. మనకి బూలియన్ ఉంది, బూలియన్ BL. బూలియన్లో మనకి ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ స్టోర్ చేయగలం, 0 కానీ 1 కానీ. సో ఇప్పుడు నువ్వు 0 స్టోర్ చేస్తే కనుక అది ఫాల్స్, 0 కాకుండా ఇంకేం స్టోర్ చేసినా సరే అది ట్రూ కిందే వచ్చేస్తుంది. లెట్స్ ప్రింట్ అవుట్.
తీసేసి సో చూసారా, ఇది ఏ ఇంటిజర్, ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్. సో మనం నెంబర్ ఇచ్చిన ఆ నెంబర్ని అది ఆస్కీ క్యారెక్టర్లోకి మార్చుకుంటుంది. నెక్స్ట్ డబల్. ఓకే, బూలియన్ 0 కాబట్టి ఇక్కడ మనం స్పేస్ ఇవ్వలేదు. బూలియన్ 0. సపోజ్ ఇక్కడ మనం 1 ఇస్తే 1, 0 కాకుండా ఇంకేది ఇచ్చినా సరే అది మాత్రం 1 స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అంటే any value other than 0 is true. What if we store some negative value? 1 other than 0, anything is true. 1e plus 10. ఇదేంటంటే 1 పక్కన 10 సున్నాలు ఉన్నాయని కూడా అంతే. కౌంట్ చేద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఎస్, ఇక్కడ .00 ఉంది కాబట్టి ఇగ్నోర్ చేశారు. కాకపోతే let's see what happens this time. I think we can ignore this. So these are variables. Let's go to conditionals. Conditional అంటే మనం ఒక సర్టెన్ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు వాడతాం. కండిషనల్కి మనకి ఉన్న కీవర్డ్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇంకా if else, nested if else. సో నెస్టెడ్ if else బదులు స్విచ్. సో కాంపిటేటివ్ కోడింగ్ అప్పుడు మనం స్విచ్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నెస్టెడ్ if else కానీ ప్రతి కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ ఇఫ్ చెక్ చేస్తుంది, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇఫ్ అలా ఒక ప్రతి కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కానీ స్విచ్లో మాత్రం డైరెక్ట్గా కండిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. సో మిగతా కండిషన్స్ని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో స్విచ్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం. లెట్స్ సీ హౌ వి యూజ్ దిస్. If a equal to 100, cout just a value print చేయి, లేకపోతే bye. సో వన్ మోర్ థింగ్ మన బాగా చూసుకోవాల్సింది, కానీ ఏ స్టేట్మెంట్ తర్వాత అయినా మనం ఈ ఆపరేటర్ కర్లీ బ్రాకెట్ యూజ్ చేయకపోతే కనుక ఓన్లీ దన్ ఇమీడియట్ నెక్స్ట్, దాని తర్వాత వచ్చే లైన్ ఒక్కటే దాని కింద వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏమొచ్చినా సరే దాని కింద రావు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎల్స్ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. బై. సో ఏ ఈక్వల్ టు 100 అవునా కాదు. సో ఇది ప్రింట్ అయింది. ఓకే, one more thing, switch case. Switch a. Okay, case 100 అయితే అంటే సపోజ్ ఏ అనేది 100 అయితే కనుక cout ఏ 200 అయితే కనుక cout 200. ఇంకోటి డిఫాల్ట్ కేస్, అంటే అసలు ఏది మ్యాచ్ అవ్వకపోతే లాస్ట్ ఎల్స్ లాగా డిఫాల్ట్. ఇక్కడ 3 ప్రింట్ అయినాయి.
చూసారా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక కేస్ ట్రూ అయింది అంటే అక్కడ నుండి కింద ఉన్నాయన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో మనం అది ఆపాలి అంటే కనుక నెక్స్ట్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఈ కంట్రోల్లో నుండి ఈ స్కోప్లో నుండి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది. రాసి చూద్దాం. బ్రేక్ 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 బ్రేక్. ఇప్పుడు చూస్తాం మనకి ఓన్లీ ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు దీన్ని 200 చేద్దాం. 200. Okay, let's say 300. Nothing matches, so default. Okay, now let's go to loops. మనకి 2 loops ఉంటాయి, for loop and while loop. for loop యొక్క సింటాక్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ initialization, condition, updation. ఇంకొకటి do while loop. do while loop maximum MCQs టైప్లో ఎక్కువ అడుగుతారు. ఎలా అంటే which of these loops will execute at least once? do while loop. The while condition. సో ఈ బ్లాక్లో ఉన్నదంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేయి, ఈ బ్లాక్లో ఉన్నదంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం 1 to 10 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలి. సో ఇంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, I లెస్ దెన్ 11 అనుకోవచ్చు, లేకపోతే I లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. ఇది కండిషన్ కింద పెట్టుకోవచ్చు. ఎవ్రీ టైమ్ I వాల్యూ అప్డేట్ చేయి, I ప్లస్ ప్లస్. or we can write I equal to I plus 1 updation statement. Then cout I. So 1 2 3 4 5 6 7 8 10. while loop. Okay, while loop లో మనం ఫస్ట్ బయట ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాం. అండ్ I equal to 1, while I less than 11, cout. చెప్పే కదా దాని ఇమీడియట్ స్టేట్మెంట్. సరే, ఇది అలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం ఎగ్జిట్ కండిషన్ ఇవ్వలేదు. ఎగ్జిట్ కండిషన్ అది అంటే I వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేయట్లేదు. సో ఇది ఓన్లీ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో 1 ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 11 కాబట్టి ప్రింట్ అవుతానే వెళ్ళింది. దానికి మనం I వాల్యూ ప్రతి ఇటరేషన్లో మనం I వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. సో I ప్లస్ ప్లస్. దిస్ ఈజ్ వైల్ లూప్. do while loop చూద్దాం. ఓకే, do while I less than 11. ఇదండి ఫస్ట్ అసలు కండిషన్ ట్రూ అయినా అవ్వకపోయినా ఒకసారి రన్ అయింది, ఆ తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, అగైన్ మన I వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేయలేదు కాబట్టి రన్ అవుతూనే ఉండేది. కండిషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూ. 1 2 3 4 5 10. సపోజ్ మనం I వాల్యూ 11 తీసుకున్నాం. సో మన కండిషన్ ఏంటి? I లెస్ దెన్ 11. కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పటికీ ఒకసారి లూప్ రన్ అయింది, equal to 11. So these are variables, conditions and loops. Thank you.